Good evening and a warm welcome to the State of Business. I'm Nishani Pigera. As usual, a look at the headlines first. Foreign Ministry says no Sri Lankans stranded in US airports. And Finance Ministry says rice prices should reduce now. Minister of Foreign Affairs says they have not received any reports of Sri Lankans being stranded at any airports in the United States. Maheshini Kolone, the spokeswoman of the Ministry of Foreign Affairs, in a Twitter message said Sri Lanka missions in the US have informed us that there are no confirmed cases of Sri Lankans stranded at US airports. She was responding to media reports which said a group of Sri Lankans being stranded at the John F. Kennedy International Airport in New York. The issue arose in the wake of the US President Donald Trump issuing an immigration ban targeting 7 countries. Kolone said that all Sri Lankan missions in the US are on alert and in touch with relevant US authorities to avoid any inconvenience. Finance Minister Ravi Karnanayake says although taxes on rice imports have been reduced, the retail prices have not come down in line with that. He said 23,800 metric tons of rice have been imported from India to address the shortage. The minister said the rice traders who are not passing down the benefit of the reduction to the customer will be blacklisted. The reduction of the special commodity levy that has been imposed on the rice has been subject to reduction on two instances. First is reduced by 5 rupees. But the intended benefit didn't accrue to the people. So the President and the Prime Minister reduced it by another 10 rupees. And I'm sad to say that that benefit has still not gone down to the consumer. Our intention is removing 15 rupees and bringing in rice from India which can be at about 50 rupees. So you can 65, you can easily sell it. But still it's hovering much higher than that. Why is it happening? Because you all question us if it goes to 100. Then we did corrective action. Now it is a case that we have reduced it. The consumer is being deprived by black marketing that is taking place by a couple of people who are hoarding at this moment. Speaking further, the minister said that the fiscal consolidation of the country is on the right track now. The revenue to GDP, which was 10.2%, has risen to 13.8, looking towards the 14.7 to 14.8 this year. So our fiscal space has improved. Our budget deficit has reduced. We will ensure, as much as we came the first 2 years in a manner that was satisfactory, even though it was a volcanic situation, we will ensure that we will give remedial measures with the FDIs coming in, with the fixed incomes that are going to be there, the syndicated loans. We have got a very good thing, you will be known before too long. So those are the areas that have helped us to get there. In more news tonight, the Central Committee of the Government Medical Officers Association convened a meeting in Colombo today to discuss this item issue. They have decided to educate the relevant stakeholders about the possible implications of this, to undertake an expert review on the legal background and take necessary steps by making aware of the authorities, including the President, to ensure safety of patients. The GMOA said if they do not get a positive feedback within 2 weeks, they would resort to island-wide trade union action. සෞඛ්‍යමත්තුවා මොකද කරන්නේ? ඒ අදාළ නිර්දේශ ටික අරගෙන එතුමාගේ කබඩ් එකේ දාගෙන ඉන්නවා. ඒතර එතුමා සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා බොහොම රැඩිකල් විදියට මේ ඖෂධ සමාගම් එක්ක හැප්පෙනවා, දුම්කොළ සමාගම් එක්ක හැප්පෙනවා, ඇවන්ගාඩ් එක්ක හැප්පෙනවා. එතුමා බොහොම මේ ජනතාවට පුදුම විදියට සෙත්ත සලසන්න දැඩිව ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෙක්. හැබැයි මාළඹේ සම්බන්ධයෙන් එතුමාට දෙන වාර්තාවට එතුමා කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැහැ. එතුමා කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැති හේතුව එතුමාට ගෙදර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක තමයි බහුතරයක් කියන්නේ. The State of Business will return with more news after this short break. Do stay with us. Welcome back. You're watching The State of Business. Minister Dayasiri Jayasekara explained the responsibilities of the Presidential Commission to probe the central bank bond issue. The 3-member Presidential Commission to probe the bond issue was appointed last Friday, and they are mandated to finalize their report within 3 months. ඔවුන්ට විශේෂයෙන්ම විෂය පතයක් බාර දීලා තිබෙනවා. කාරණා කීපයක් පිළිබඳව සොයා බලන්න.
විශේෂයෙන්ම පළවෙනි කාරණේ විදියට බැඳුම් කරන ඉක්තුවේදී වංචනිකව අපරීක්ෂාකාරී ලෙස නොසලකීම මැද කිසියම් ගිවිසුම් කොටුව බැඳීමකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවද කියන කාරණය. ඒ වගේම බැඳුම් කර අලෙවිය සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී නිසි කාර්යපටිපාටි අනුව ක්‍රියා නොකිරීමක් හෝ නොසලකා හැරීමක් සිදු වෙලා තියෙනවද කියන කාරණේ. ඒ වගේම බැඳුම් කර අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් අනිසි ලෙස හෝ අක්‍රමික ලෙස හෝ වෙනස් ලෙස සැලකීමකින් කිසියම් ටෙන්ඩර් ප්‍රදානයක් සිදු වෙලා තියෙනවද. ඒ වගේම බැඳුම් කර අලෙවියදී රජයට ප්‍රශස්ත මිලක් හෝ ප්‍රතිලාභයක් ලැබීම සාධක කරන ක්‍රියාපටිපාටි සහ ආරක්ෂිත පියවර ගනු ලැබ තිබෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බැඳුම් කර අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් රජයට හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකට හානිකර ප්‍රතිඵලයක් සිදු කිරීමට තුඩුදුන් කාරණයක් ක්‍රියාවක් අත්හැරීමක් හෝ ක්‍රියාකලාපයක් සම්බන්ධයෙන් වග්ගුත් තැනැත්තන් හෝ තැනැත්තා කවුද කියලා සොයා බලන්න දාලා තියෙනවා. UPFA MP Bandula Gunawardena reveals the estimated loss to the country through the central bank bond scam is around 1,000 billion rupees. He said that the joint opposition can prove it before the Presidential Commission, which was appointed to probe the alleged bond scam. මේ මහදවල් මහ බැංකුවේ ඇතිවෙච්ච මහා මුදල් මංකොල්ල දෙකෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට වෙච්ච අලාභය මෙතෙක් කොච්චරද කියලා කිසි ලෙසකින් තක්සේරු කරලා නැහැ. ආවස්තික පිරිවැය සහිතව තක්සේරු කළොත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකයේ විසින් සොයාගෙන තියෙනවා මේ මතුපිට දක්වන සරල කතාව නෙවෙයි මහා බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර නිකුතු හරහා සිද්ධ වෙලා තියෙන ආර්ථික අලාභය රුපියල් බිලියන 10කට වඩා වැඩි කියලා. කොමිසම අවස්ථාවක් දෙනවා නම් අපි ලෑස්ති ඔප්පු කරන්න මහා භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර නිකුතුව තුලින් මේ රටට වෙච්ච අලාභය රුපියල් බිලියන 10කට වඩා වැඩි කියලා ඔප්පු කිරීම සඳහා අපි සූදානම් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්නට කැමැති වෙනවා. Let's take a look at how the market performed today after this short break. Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended in the green today due to price gains in counters such as Nestle Lanka, Commercial Bank and Dialog Asiata. Turnover crossed the 1 billion rupee mark. High net worth and institutional investor participation was witnessed in Hatton National Bank, Tokyo Cement Company, Hemas Holdings and Melstar Corp Limited. Retail interest was noted in Axis Engineering and TJ Lanka. Meanwhile, foreigners remained active, closing as net buyers. Total foreign purchases accounted for 85.8% of turnover. Up next are the day's forex rates. And that winds up the show for tonight. We'll see you again tomorrow at the same time. Thank you for watching. Have a pleasant evening.